హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వెంకటగిరి ఇంగ్లీష్. ఫ్రెండ్స్, మీ చుట్టూ మాట్లాడేదానికి ఎవరు లేరు అనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడు నేనున్నా అని మీ వెంకటగిరి ఇంగ్లీష్ మీతో మాట్లాడుతుంది. ఎలా అంటారా? ఇక్కడ మీకు కాన్వర్జేషన్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఒక కాన్వర్జేషన్లో ఒక క్యారెక్టర్ నేను చేస్తాను, మరొక క్యారెక్టర్కి టైం ఇస్తాను, మీరు చేయాలి. ఓకేనా? సో సోది లేకుండా సుత్తి లేకుండా డైరెక్ట్గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. Friends, today these conversations derived from our Venkatagiri spoken English book అండి. సో ఇక్కడ మీకు 3 కాన్వర్జేషన్స్ అయితే ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. సో ఈ 3 కాన్వర్జేషన్లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు నాది ఉంటుంది, సెకండ్ క్యారెక్టర్ మీది ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో ఫస్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. మిమ్మల్ని మీరు ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటారు? దీన్ని ఇక్కడ నా కాన్వర్జేషన్ నేను చేస్తాను, మీ కాన్వర్జేషన్ అనేది ఇక్కడ మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇక్కడ నా పేరు రాజు, అదేవిధంగా ఇక్కడ మీ పేరు వచ్చేసరికి సురేష్ అని చెప్పి. ఓకేనా అండి? చూడండి, ఫస్ట్ వన్, హలో, మై నేమ్ ఈజ్ రాజు, మే ఐ నో యువర్ నేమ్. ఇక్కడ మీరు చూసి చదవండి. ఇక్కడ మీ పేరుని రీప్లేస్ చేసుకోండి. Glad to meet you, Mr. Suresh. May I know what you are? I'm a lecturer. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి రీప్లై చేసుకొని మీరు ఒకసారి కాన్వర్జేషన్ అయితే చేయండి. అండ్ సెకండ్ కాన్వర్జేషన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకు ఇంట్రడ్యూస్ అదర్స్, అంటే మనల్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడం కాదు, పక్కన వాళ్ళు ఏ విధంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు అనేది చిన్న కాన్వర్జేషన్, చాలా చిన్న కాన్వర్జేషన్. ఇక్కడ నా పేరు రాజు, ఇక్కడ మీ పేరు సురేష్, సేమ్ అండి. హాయ్ సురేష్, మీట్ మై ఫ్రెండ్ నాని. గ్లాడ్ టు మీట్ యూ సార్. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? చిన్న కాన్వర్జేషన్. ఇంకొక కాన్వర్జేషన్ చూద్దాం ఎలా మనం చేయాలో. హలో అండ్ గుడ్ బాయ్. ఎప్పుడైనా మనం ఎవరికైనా హలో చెప్పి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ విధంగా గుడ్ బాయ్ చెప్పాలి అనేది ఇక్కడ ఉద్దేశం అండి. ఇక్కడ నా పేరు చిన్ని, మీ పేరు ఇక్కడ పవన్. ఓకేనా అండి? చూద్దాం. హాయ్ పవన్, ఐ డిడ్ంట్ సీ యూ ఇన్ దీస్ డేస్, వేర్ డిడ్ యూ గో? Oh, where are you going now? Okay, carry on. Bye-bye. సో అర్థమైంది కదండి? ఈ విధంగా నా కాన్వర్జేషన్ నేను చేస్తూ మీ కాన్వర్జేషన్ మీరు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మీకు చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేకున్నా కానీ జస్ట్ ఒక రూమ్లో కూర్చొనైనా కానీ ఇంగ్లీష్ అనేది ఫ్లూయెంట్గా అయితే నీట్గా ఇక్కడ నేర్చుకోవచ్చు అండి. ఓకేనా? ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ వీ షాల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.